Всем привет! Вы на канале GameCube, меня зовут Владимир, а это у нас Vampyr. Третья часть. Третий выпуск, третья часть. Мы приплыли в больницу. Так что давайте посмотрим, что тут у нас. Слышь? Rotten or crusty, each heart contains the seeds of life. Drink at this river, try it all. Что происходит? Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Так. Поверили со мной, конечно. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. Alright, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. Clay. I'd appreciate you helping Clay me to a Cox. better place, Doc. Follow me, Clay Mr. и Cox. Cox. Let me assist you to that better place. Сочетание. Прикольно. Так. Качество крови. Ну, как бы это мы знаем. Так. Загипнотизировать. Так, чтобы выпить кровь человека, начало нужно загипнотизировать. Так. Q. Идите по красному пути, чтобы завести жертву в тьму. Сейчас такая музыка. In the back, you bastard! Didn't have the guts to fight me. Fuck you. I'll kill you. I'll kill you. Так, район тоже. Ну, знаешь, я как бы вампир. Называть меня гнидой. О, что-то есть. Забираем. На улицу не выходи. Ну, этот гад. Угу. Так. Есть что-то? Нет ничего. Ладно, давайте поднимемся. Неплохая музычка. Как раз для этого места. It's locked, all right. Так. Не кашляйте в общественных местах. Окей. Мне показалось, что там что-то светит. Еще? Нет. Блин, О, вот. Вроде не против. Блин, закрыто.
Доктор, дайте мне ключ. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague. Are you a doctor too? Not anymore. Нет, я не врач, ты что? I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean? You used to be a doctor. Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Задать личный вопрос. Так. Парковать. Поинтересоваться жизнью в Лондоне. Давайте вот это. Блин, чё у вас так Are много? you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have a respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No, I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Ну да. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. So you're ready to die? No, I'm not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed, I am a foolish man. But I like to think otherwise. A pawnbroker? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember?
and all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. Блин, где он? О, What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. так, мы не открыли вот это, и там какая-то подсказка. Или здесь? Вот. Подсказка какая-то непонятная. Так, посмотрим, что будем торговать. Of course. Тик. Опиум. Кадеин. Загадочный рецепт. Угу. Понятно. Все понятно, что ничего не понятно. Ладно. Спасибо, доктор, спасибо. Вы так и не дали нам ключ. Я обижен на вас. It's locked. Я вижу, что закрыто. I cannot enter. Plain and cold medical bench, sir. Доктор Хренов. Understand you must be very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. I Oh, no. hope that might help. It's locked, all right. Locked. Да, locked. Закрыто. Труп светится. И не один. Давай. Кто-нибудь еще светится? Ни одного. Так, ну ладно. Док, ты же ушел. Так, этот город нуждается в тебе. Ага, нуждается. It's locked. It's locked, all right. Да я видел, locked. Ну, я думаю, доктор, не надо есть. Это плохо закончится. Плохой репутацией. Так, убираем. I cannot Записка. enter. Так, что такое? Так, мест нет. Из эпидемии. Окей, ладно. Мест нету. Здесь нельзя. В больницу вокруг оббежали. Кто есть, кого нету. У-у-у! Ёп ты! Где люди? Где работники этого санатория? It's locked. Заперто. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Что это такое? Давай, ешь! Что за гуль? Слушайте, у вас тут гули? Так, доктор там. Доктор там. Доктор Стоун там. Тут... Нахрена мы сюда тогда? Выше можно. Нет, выше никуда. Просто нахрена мы туда поднимались? Ладно, погнали дальше смотреть.
Парни, у вас проблемы. Я вам помогу. Я вас вылечу. И съем. Я не виноват, они сами напали на меня. Больные люди какие-то. Так, фотография. Фотография. Блин, прикольная фотка. Есть еще кто-нибудь? Кто хочет поиграть? Вот никого больше. О, сундучок. Заберем. It's locked, all right. Лок-то лок. Я вижу, что лок-то. Карантин. Карантин, информация. Короче, как всегда. Карантины. Карантины. Так, туда мы не можем. Окей, погнали сюда тогда. Это тоже не можем. Так, тут мы были. Тут тоже. Это нельзя. Блин, какой остров большой. Что-то мне с ними драться неохота. Я пойду лучше в больничку. Пойду, отлежусь, там капельницу сделаю. Это музыка. Здорово. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible здорово, fate. медсестра. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Mm-hmm. I would like to ask a few questions first. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. Понятно. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Thank you, Nurse Crane. Thank you. Thank you. Да. Так. Вот и больница. Прям на улице. Стоят палатки. Военное время. Военные нравы. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job.
Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Так, дальше потом. How is the Давай situation? поболтаем. You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. Уши, это Are не you те really слова. smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know, and by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital. That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Всё, отец, ясно. Нет, к нему подсказка, блин. О, тут тоже надо. Он нам ничего такого не говорил. Ну ладно, давайте. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not Подсказка. everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Ага, подсказка. Так. What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. Так. Больше ничего не открыли? Подсказок больше нет. Так. I'd like to Торговать. see Wise choice. Ага. Так. Дробай. Подождите, это... А, это купить. Так, часть обычного рукоятки. Обычного... Так. Ага. Так. Все, отец, ясные. Я согласная. Так, смотрите, куда надо сходить? Good evening, sir. So it is. Do we know each other? Нет, мы не знакомы. We met once before at the Rockefeller University in New York. Сейчас с ним поболтаем и отправляемся в этот комнату, посмотрим, что там. Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely.
This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Так. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office down again. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Так, подсказок нету. Личных тоже нет. Ну ладно. Goodbye, Dr. Tibbets. До свидания, доктор. Тикс, 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 тикс. Кто светится? Кого не светится? Так, она сказала. Наша комната. Полиция какой вот здесь? Может быть, а не по той? Нет, не здесь. А я бы хотел там. Так. It's locked. Закрыто. Not now. Не сейчас. Так. Табличка перед кабинетом. Так, доктор Сwanse. Мы же коллеги. Шо ж ты так? С другой стороны. Я это заберу. Мне это пригодится. Все забрали. Так. It's locked, all right. Дверь заперта. Так. Доктор Рид. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Ага, вот светилось. Еще думаю, что-то светится. О, столик. Так, образец крови. Ладно, с этим потом. Так, что у нас тут? Подожди ты. Мне разобрать интересно. Так. Я хочу пушку обновить. Ого, сколько у нас. Так, 45 урона. 65. 72. Прости, братан. Тебя надо это разобрать. А как его разобрать? Ой, не то. Так, изготовление предметов. Ну это понятно. Так, чтобы улучшить новые рецепты, нужно анализировать найденные
Сыворотки. Окей, мне вот это интересно, как его разобрать. Лучше понятно. Есть обычные рукоятки. Мне револьвер разобрать. Револьв, как тебя разобрать? Обычные рукоятки. Это старый кол. Блин, а как их разбирать? Ладно, здесь понятно, и тут понятно, а вот как там? William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Хорошо подобрали. Так. Это есть, этого нету, этого нету. Ладно, идемте спать. Что нам делать еще? Так. О, у нас открылось что-то. Так, кровавый барьер. Так, вы создаете невидимый барьер, который поглощает урон от оружия ближнего боя, пока не исчезнет или не будет так уничтожен. Это что такое? Свертывание. Так, вы останавливаете кровь в венах цели, делая ее беззащитной. Блин, даже не знаю, и то интересно. Так, сильный укус. Быстрое восстановление. Давайте быстрое восстановление. Так, увеличивает количество единиц здоровья. А, ну, конечно. Может, было бы еще один. Давайте вот кровь. Так, дикая жертва увеличит объем крови, поглощаемой при укусе. 20%. Конечно, берем. Так. И да. Так, это... Блин, а улучшить-то нельзя, что ли? 2000, ну. Давайте барьер попробуем, тогда возьмем. Ну и второй сразу же открылся. Так, 1300, у нас 400. Так. Ой, тут открылось. Так. Теневая завеса. Так. Теневая завеса. Переключение в... Так. Его знает. Так, что я хотел? Повышение урона от укуса в бою. Вот это я хотел, вспомнил. Это раскроет. Блин, 600. Охренеть. Вы чё? Это так дорого. Всем спать. Так, важные события в районе. Каждую ночь вы своими действиями улучшаете или ухудшаете состояние района. Состояние также может ухудшиться из-за распространения болезней. Ага, так, важные события. Чем больше вы убиваете, тем опаснее становится район. Если состояние здоровья жителей района окажется ниже критического уровня, он погрузится в хаос. Судьбы района решаете вы.
Ну... Окей, ладно. Так, здоровая. Понятно. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Ем халат. Я встал. А. Переодевается. Долго переодеваешься? Так. Его. Братан, что с тобой? Тебе что, плохо? Ну и костюмчик. Каннибал-лектор какой-то. Ну да ладно. Мы на его похождение посмотрим потом. Так что всем спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх или вниз, как вам удобно. Пишите комментарии, на все отвечаю. И мы встретимся с вами на GameCube. Всем пока.